વિજ્ઞાન આજે ધનતેરસનો પાવન પર્વ શુભેચ્છા છે. 2025નું તાજેતરમાં જ નોબેલ પ્રાઇઝ જાહેર થયું અને સુયોગ એ છે કે આ વર્ષ ક્વોન્ટમ સાયન્સ અને ટેકનોલોજીનું વર્ષ છે અને એમાં આ નોબેલ પ્રાઇઝ અને 3 વૈજ્ઞાનિકોને નોબેલ પ્રાઇઝ મળ્યું છે. તો આ એક સારો સુયોગ છે અને આજે આપણા વક્તા તરીકે ડોક્ટર પિયુષ સોલંકી આપણી વચ્ચે છે. તો એમને સહર્ષ રીતે ટેકનોલોજીના વર્ષની અંદર આ વર્ષના નોબેલ પ્રાઇઝ વિશે બોલવાનું સ્વીકાર્યું છે. અહીંયા આપણે પિયુષભાઈ આપણી સાથે અહીંયા ઉપસ્થિત છે. એમનો બાયોડેટા ઘણો લાંબો છે અને મારે એમની સાથે 3 પ્રકારના સંબંધ છે. એક તો મિત્રો છે, બીજું એ મારા પુત્ર સમાન છે અને અમે સાથે નોકરી કરી છે. એટલે અમારા 3 પ્રકારના સંબંધ છે. અને પિયુષભાઈને મેં કહ્યું કે તમારો બાયોડેટા સંક્ષેપ મોકલજો, બાકી તો અમારે પ્રિન્ટ આઉટના 10-15 પાના લેવા પડે. એટલે એમને 2002ની અંદર બીએસસી કર્યું, 2004ની અંદર એમએસસી કર્યું સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીમાંથી, બીએસસી કર્યું કોટક સાયન્સમાંથી અને 2010ની અંદર સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીમાંથી જ અમારા મિત્ર પ્રોફેસર કુબેરકર પાસે એમને પીએચડી કર્યું. એમને CSIRની SRF પણ મળી છે અને ડીએસપીની ફાસ્ટ ટ્રેક વિષયો ઘણા બધા વૈવિધ્યપૂર્ણ છે અને એક મોટું લિસ્ટ છે, પણ એ કદાચ બધાને સમજાય ના સમજાય, પરંતુ એમાંના કેટલાક મહત્વના જે વિષયો છે જે એમને સ્પર્શ્યા છે એમાંનો એક વિષય છે કે મલ્ટીફેરોઇક્સ, મેંગેનાઇટ્સ, પછી થિન ફિલ્મ ડિવાઇસીસ છે, હેટ્રો જંક્શન્સ છે, પછી અત્યારે જે ડિવાઇસની અંદર જે ડિવાઇસ ટેકનોલોજી છે એના પર કામ કર્યું છે, નેનો ટેકનોલોજી છે, કોર શેલ સ્ટ્રક્ચર્સ છે અને એવા અનેક વિષયો છે કે જેમાં એમણે કામ કર્યું છે. એમને 160થી વધારે રિસર્ચ પેપર પબ્લિશ કર્યા છે અને એમનો સ્કોપસ ઇન્ડેક્સ H ઇન્ડેક્સ 35 છે, જે સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીમાં હાલમાં જે અધ્યાપકો કામ કરી રહ્યા છે એમાં સર્વોત્તમ છે અને એ આપણા માટે બહુ ગૌરવની વાત છે. એમને 3 પીએચડી સ્ટુડન્ટોને ગાઈડ કર્યા છે અને 3 પીએચડી સ્ટુડન્ટો અત્યારે કામ કરી રહ્યા છે. 9 જેટલા એમફિલ સ્ટુડન્ટોને એમને ગાઈડ કર્યા છે. લગભગ 6 જેટલા રિસર્ચ પ્રોજેક્ટ, 9 જેટલા રિસર્ચ પ્રોજેક્ટની અંદર કો ઇન્વેસ્ટિગેટર તરીકે રહ્યા છે, 9 જેટલી પેટન્ટ એમને કરી છે અને પીએચડીના ગાઈડ તરીકે જે એમને સેવાઓ આપી છે એમાં એક રમૂજી કિસ્સો એમના જ વિદ્યાર્થી એમના. હેલો, હેલો, ઓડિબલ બીજું. હા, so good evening. I think English is okay, na? Very well. Yeah. So one more relation. First of all, Mihir sir has introduced me with the 3 relations. One more relation. There is a near about one chalk, race course chalk, from where I was always thinking to pick up the bus, city bus, in 2022 to 24, and I always wish that the seat must be empty near about him because he was also traveling through the city bus. Thank you Anamik sir, Mihir sir and this Lokvigyan Kendra for inviting me. Actually Nobel Prize is the best prize ever. Hard workers and scientists who are working in the field of science to develop the society in different 6 fields, people are trying to contribute something in a different way, and that's why in last 125 years physics got 225 Nobel laureates. The beauty is, or beauty, maybe we have the huge country
only 12 Nobel Prize winners are there in the India. For science and economics, there are 10. One is for the Mother Teresa, and one is for Rabindranath Tagore. So, start with this. First, I will try to introduce the Nobel Prize history, basically how it has been started, and today how it is running, what actually the prize is. That I will also share for the youngsters, because I am not sure about the aged people can listen the Nobel Prize. I can enjoy the Nobel Prize you may have in future. So unless and until we are the Gujarati people, unless and until we have the things, what is the prize, we cannot try best. So start with this. Next. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Thank you. No, it's okay. Okay, so start with this. The person, single person who has a very bad history but the fantastic present and must be fantastic future, and that person is the Alfred Nobel. He is only the player behind the Nobel Prize. Some people may know about it, but let us go with the things. He is the brilliant inventor, and the fantastic thing is he is the chemist. And the chemistry person, as a chemistry person, he has published more than 350 patents. So it is really huge. Nowadays the patents are very easy. I don't know, but people are doing this and that, and they are publishing the patents, including me. But earlier it was very difficult thing. So then after one legacy come into the picture, one problem come into the picture, and the story has been started in 1988. Actually, he has invented the dynamite, and dynamite was specifically for the civil people, civil engineering, for preparation of the building and to do the mining and everything. But later on, international level war has been happened in between two or more countries, and they have started to use the dynamite. And in this case, somewhere in the newspaper, he has been called as the merchant of death. Actually, the person who has published more than 350 patents, he must be the brilliant one. But later on, he has been called as the merchant of death, and that was the huge news. I can say it is a star news, because if this not happened, today we are not playing with the Nobel Prize worldwide. So then after he got shocked, and this is the handwritten will. He has given all his money and everything to start something positive, contributions, to make awards, to provide the awards to the people who are contributing in a real sense, contributing to the society. And then he has taken the decision in 1896, and immediately within the 5 years he has decided to provide the first Nobel Prize in physics, chemistry, medicine, literature, then economics, and lastly this peace. So these 6 Nobel Prize have been awarded. Now prior to declare this Nobel Prize, somewhere this is only the person in the world. Okay. So in between he come to know that he has been published with his photograph that his death. This happened because people were calling him as a merchant of death, just because of the dynamite invention. Then after he has decided कि આટલું એમની પાસે સંપત્તિ છે, આટલી પેટર્ન્સ છે. નાઉ ધ લોગો ઇઝ ધેર, એક લોગો લાગેલો છે, એક નામ છે, દેટ ઇઝ કે મર્ચન્ટ ઓફ ડેથ. હાઉ ટુ રિમૂવ ઇટ? It is very difficult. Once your image will be destroyed, then whatever you are a big scientist, it is difficult to come back.
and then after he has decided to give એમની બધી જેટલી બી સંપત્તિ હતી એ બધી જ સંપત્તિ એમણે નોબેલ પ્રાઇઝમાં કન્વર્ટ કરી. નોબેલ પ્રાઇઝના કેટલાક રૂલ્સ છે, કદાચ આપણને ન ખબર હોય. નોબેલ પ્રાઇઝના બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ રૂલ્સ છે, and those rules that I will discuss, one of them, he has decided not to give the Nobel Prize to the mathematician. Reason એ સમયે પૂછવામાં આવ્યું, why you are not ready for the mathematics? Silly reason હતું, people were not ready to accept it. એમને mathematics નહોતું ગમતું, and that's why he must be the chemist, not the physicist, because mathematics, if you don't like, then you cannot be the physicist. So mathematics is not in the line for the Nobel Prize. Now what we are getting, the first thing, 175 grams gold. This is the beauty. Today I must say, આજે 1,35,000 રૂપિયા, around 24 karat gold, 10 gram only. This 175 grams gold, 66 millimeters diameter of the coin, so it must be large. Then the material which is at the core of the center of this coin is built up of 18 karat recycled green gold. Basically 18 karat, even they are making harder by adding 25% of silver. So they are basically making the alloy. These are the 25 karat pure gold cover, means the plating, and 2 weeks, around 2 weeks they are taking to prepare a sharp Nobel Prize gold, this coin. So this coin remains same start from the 1901. So in last 125 years this coin is changed. Coin માં એટલો જ ચેન્જ આવ્યો છે કે શરૂઆતમાં 23 karat pure gold was used along with the silver, but later on they have divided two parts, એક કોર આપે છે અને એક એમનું કવર આપે છે. હવે આપણને એમ લાગે કે ભાઈ એવું કેટલો ગોલ્ડ છે, આ છે તે છે. The beauty is, આજે માર્કેટમાં 100 crore થી 200 crore સુધીનો આ કોઈનની પ્રાઇસ છે. Not based on the gold involved, based on the novelty, based on the uniqueness of this Nobel Prize. એટલે 200 કરોડ સુધી પણ પીસ માટે જેટલા પણ નોબેલ પ્રાઇઝ મળ્યા છે એ 200+ crores-માં વેચાયેલા છે. Like this is the the fantastic thing behind this. અને આમની ડિઝાઇન બનાવી છે, આગળ આલ્ફ્રેડ નોબેલનું પિક્ચર છે જે ફિક્સ છે, બટ ફોર ડિફરન્ટ 6 subjects for which gold Nobel Prize is going to be given, આ 6 જેટલા બી કોઇન્સ છે એમની પાછળની ડિઝાઇન બેક સાઇડ ટોટલ ડિફરન્ટ. Same for the physics every year, same for the chemistry every year, same for the medicine every year, but different for different subjects. So this is really necessary to know. Prior to go for that, again the first prize given in 1901, within 4 years. હવેના સમયમાં તો એટલી બધી પ્રોસેસ કરવી પડે કે 4 વર્ષમાં તમે આપવા ઈચ્છો તો પણ આપી ન શકો. એટ ધેટ ટાઈમ ઇટ વોઝ વેરી ઇઝી, એન્ડ એવા માણસના નામે છે કે જેમણે 350+ પેટન્ટ્સ નોંધાવેલી છે. નાઉ સિક્રેસી. ટુડે 2025, the Nobel Prize for Physics went to the 3 scientists, one from the UK, USA and France. 3 scientists, they have started this work before 40 years. We cannot wait for 4 years. If we are having some extraordinary results of research, we cannot wait for 4 years. They have waited for 40 years. They have started in 1985, and then after 40 years they got the Nobel Prize. So worth, we can say it is really worth. What is the history? I will go through it. But who are in the queue for getting the Nobel Prize? On Trump, some messages are there, Trump should be given the peace Nobel Prize and everything, but whether the Trump has been selected for or nominated for the prize or not, nobody knows. When we can know whether Trump was there or not? In 2075, this Sweden and Norway countries will declare who were the nominated for the Nobel Prize in 2025. So the nominations are secrets for next 50 years after the declaration of any given Nobel Prize.
This is why, because two reasons. One is very interesting. One is they can again apply for the Nobel Prize next year. And the second is very easy. No one can, take idea. So these two reasons are very interesting. Now go for the Nobel Prize. Actually, hand painted diploma is given. One I have shown here. That is here. This is the most important certificate in the world. And one medal and the Ckts award. Now Ckts, if you are thinking about 10.3 crore rupees as according to today, because Swedish kroner has been given 10 to 11 million. So this is around 10 So total cost, if you think about, the total cost is 14 CR. 14 crore rupees one can get in the Nobel Prize. Now I have provided here the physics Nobel laureates only, start from the 19012, and the first was Ronjan, because if Ronjan was not there, we cannot do anything in the physics, not in the chemistry, not in the medical science, specifically the medical science. So first was given there. અને હવે હું થોડું સ્પીડમાં લઈ જઈશ કેમ કે કેટલાક નોબેલ પ્રાઇઝ છે. ઓલ 125 નોબેલ પ્રાઇઝીસ આર દેર ફોર ફિઝિક્સ ઇન ધીસ પ્રેઝન્ટેશન. પણ તમે if you look at them, if you think about it, there are some groups, some era. Initially when the બે સ્ટોનને અથડાવીને જ્યારે આગ પ્રગટાવી, that was the fire era. Start from the fire era, સાયન્સે કન્ટિન્યુઅસલી પ્રોસેસ કરી છે. અને આજે extraordinary, see, so many people are looking at me, so many people are listening me other than you. This is the beauty of science. અને બીજું એક વસ્તુ જોયું છે, જેટલી પણ એક્સ્ટ્રાઓર્ડિનરી ઇન્વેન્શન છે, જેટલા પણ એક્સ્ટ્રાઓર્ડિનરી ઇન્વેન્શન છે, મોટાભાગના બધા ઇન્વેન્શન છે એમાં ક્યાંય ને ક્યાંય there must be some linkage between the Nobel Prize subjects. whatever the subject છે, જે ટાઇટલ ને જે રિસર્ચ ને નોબેલ પ્રાઇઝ મળ્યું છે એમની એકબીજા ઉપર ડિપેન્ડન્સી છે. માત્ર આટલું કહેવા માટે કે if you are thinking to get the Nobel Prize, you must have to go through all the 125 Nobel Prizes. First is necessity. So go with this. These are the three. Curie is there. This is the first lady in the Nobel Prize list within the 3 years. And no doubt India is there. So 4, 5, if you read this van der Waals, is an interesting theory of physics and chemistry even, because without this we are not existing. So van der Waals. Then after, in between, quantum mechanics has started to introduce. See, you can think about, after 7-8 years the quantum mechanics has taken the position in the Nobel Prize list. This is very sharpness. If we are not able to see, we are not ready to believe. But within 5-6 years only, this quantum mechanics has taken position in the Nobel Prize list. And along with the this World War, so 11, 12 and 13. See, again the beauty is, 1913, the Camerlinth-Ons has been given the Nobel Prize for the invention of superconductivity, for which we are here in this room, superconductivity. Basically, 1911, he has observed the low temperature, zero resistance in the helium, liquid helium, at 4 Kelvin, 4.2 Kelvin. And 4.2 Kelvin only, helium is showing zero resistivity. He got, surprised, and immediately he has published the paper in 1911. The paper is there. You can read it, 1911, and after 2 years only, he got the Nobel Prize for this. So, 1913, see what is the, actually here to 2025 આપણે જે નોબેલ પ્રાઇઝ ની વાત કરીએ છીએ એમાં બે સબ્જેક્ટ છે, બે એસ્પેક્ટ છે. The one side of the coin is the superconductivity, and second side of the coin is the quantum mechanics. Means now for the youngsters, હવે જો બે સબ્જેક્ટ ને તમે એટેચ નહીં કરો તો બેઝિક સબ્જેક્ટ કે કેમિસ્ટ્રીમાં કંઈ થાય, ક્વોન્ટમમાં કંઈ, સોરી ફિઝિક્સમાં કંઈ થાય, મેડિસિનમાં, એવું સેપરેટ કંઈ છે જ નહીં. ઓલ ધ સાયન્સ એટ ધ સેન્ટર્સ. So પછી after 112 years we are again connecting to the quantum science and superconductivity. So 1913 થી લઈ અને 2025, 112 વર્ષ પછી ફરીથી superconductivity એટલી જ ડેપ્થ ઉપર છે. So as I told કે એરા, દરેક વસ્તુના એરા હતા.
સૌથી લોંગેસ્ટ એરા ઇઝ સેમિકન્ડક્ટિંગ ટેકનોલોજી. આજે પણ સિલિકોન અને જર્મેનિયમ વગર આપણે દુનિયાને કાંઈ આપી ન શકીએ. As a scientific people, we cannot provide anything to the world without silicon and germanium. So basically, semiconducting era is the longest era, but you know, કંઈક સ્પાઇક્સ આવે છે વચ્ચે અને જે કંઈ પણ સ્પાઇક્સ આવે છે ક્યારેક ક્વોન્ટમના આવે છે, ક્યારેક સેમિકન્ડક્ટર સુપરકન્ડક્ટરના આવે છે, ક્યારેક ડિવાઇસીસના આવે છે. We will go through it. This is the era. Now 1916, because of the World War, no Nobel Prize has been given. Again, the same situation will come in the World War II. And then after, quantum theory has taken the center of the Nobel Prize. Earlier શું હતું, ક્વોન્ટમની થિયરી ઉપર કોઈ ઇન્વેન્શન થાય અને ઇનડાયરેક્ટલી ક્વોન્ટમને નોબેલ પ્રાઇઝ મળતા. પણ then after, now see, Max Planck, they started in 1918. For 12 years continuously, Albert Einstein, Stark, જેટલા બી નિલ્સ બોહર, જેટલા પણ લોકો આવ્યા હતા, you must know this De Broglie, all these Nobel Prize winners have contributed to make strength for the quantum mechanics. અને આજે પણ એ થિયરી આપણે સ્ટાર્ટિંગથી ફિઝિક્સમાં ભણીએ છીએ, કેમિસ્ટ્રીમાં પણ ભણીએ છીએ. વિધાઉટ ધેમ નથિંગ ઇઝ પોસિબલ. સો ધીસ ઇઝ કન્ટિન્યુઅસ અપ ટુ 1930. અને ત્યાર પછી ન્યુક્લિયર ફિઝિક્સ એ ટેકન પોઝિશન. Now nuclear physics, I can say it is equivalent to the quantum mechanics, because once we have to deal with the nucleus, and means the nucleus, and another way we have to work with the cloud of the electrons, two parts of the atom. So this atomic war has been started in 1932. Continuously nuclear physics has taken place position, and 1942, just because of the World War II, no prizes have been given. 38, 39, 44 સુધી this Pauli is from the chemistry, but you know, explaining the beautiful theory of magnetism, beautiful theory of electronic structure of the atoms, and how atoms have to, you know, take a seat, take a position. Pauli's exclusion principle is extraordinary. Based on this Pauli's exclusion principle, only the superconductors exist. We'll go through it. Now then after, post-war innovation, because World War III not possible. So this 1946 to 65, this has been given to again different people. I'm just going fast whenever I can have something. See, this transistor revolution has been started 1956. Then after, almost 10 years back, the first quantum electrodynamic system has been introduced, and that is totally based on the transistor system. Now again go to the 1956, 7, and then up to 60, then we can go up to 65. Then after, some Nobel prizes went for the space physics also. Then the modern physics era has been started. See, this group has been, you know, divided into some Nobel prizes, number of Nobel prizes based on which subject has been, you know. Now 3 last Nobel Prize, if you see, it is totally based on the quantum mechanics, totally based on the, you know, play with the electrons. So that we'll discuss. This era is lengthy for 20 years, 21 years. Holography has been started. It is the new technology. BCS theory has been given in 1972. Then this VCS, Bardeen, Cooper and Seyfert. Cooper has started his work before 4-5 years. Then he has provided one sentence, that there exists a pair of 2 electrons. Immediately, this normal physicists have some problem. The 2 electrons cannot be together just because of the repulsion between the 2. Then Cooper has left for a few months his theory. His statement has been taken back. It has been published in 1956 or 57 maybe. Then after, he has again restart by taking the help from Bardeen and Seyfert. So initially, the research has been started by the Cooper only, and that's why the pair of the electrons is known as the Cooper pair. Otherwise, 3 different scientists have provided their contribution, complete contribution to invent the BCS theory. And BCS theory is only the theory which can explain you why the superconducting material is exhibiting zero resistance.
So then the radio astronomy and superconductivity, 1973 again the superconductivity has been given the Nobel. Total 7 Nobel prizes are there for the superconductivity till date, and this is the 7th 2025. 2025 is the 7th Nobel Prize in superconductivity. But in quantum mechanics, purely quantum mechanics, only 3 Nobel prizes are there, pure quantum mechanics, so including this year. This is not because quantum is not famous, or quantum, because quantum is not easily accepted by the people. So again, go to the beauty is low temperature physics, in which we are working in my laboratory. Then the magnetic and disordered systems also we are working. So I am happy that in so many fields for which the Nobel Prize has been given, in that field we are working at present. Now up to 1982, then 83, these all are this Chandrasekhar along with the Fowler, he also got the, this is the second person in physics he got the Nobel Prize. Then after continuously I am just skipping the discussion, because after every Nobel Prize there is a story of physics and chemistry. In real society, in real technology, without chemistry physics is not possible, without physics even chemistry is not possible. So these are the two base part, 50-50% sharing parts of every. Now see this electron dynamics, and the last year is the artificial intelligence, AI, and basically neuromorphic devices, which is the heart of the AI, heart of the robotics. All these things, this neuromorphic device got the Nobel Prize last year. So this first is the quantum information, entanglement. Second is the AI revolution, and third this year is the quantum mechanics. These are all together. People are just looking after to develop some robots or to develop the artificial intelligence. I don't know the world or society what wants actually, but I am sure about the system will be 100% changed after 10 or 15 years. Because whatever nowadays, see, you cannot imagine this by your naked eyes. You cannot see this, you cannot understand it, you cannot understand this also. But this 2025 Nobel Prize is different. Why? Because basically quantum is not readily understood by a layman. Quantum is very difficult to imagine. Even if you go for the basic science, not for the engineering or medical science, if you go for the basic science, BSc, MSc, PhD, then you can understand quantum is the toughest subject of the physics. Toughest. And the same toughest is quantum chemistry, sir. It is very difficult to understand. Why? Because we cannot imagine how the waves are going, how the waves are interrupted by external parameters or external perturbation. First thing, what is the difference between the perturbation and parameter? That we are not readily accepting the things, and that's why quantum is really difficult. And for that we must thank them. After the hard work of the 40 years, they have provided a very simple fundamental theory that quantum is not really at electronic level or atomic level. This is the base of this Nobel Prize. Quantum is not only for the microscopic level, which we are not able to see. You can see, you can realize, and I will show you the fundamental device also for which this Nobel Prize has been given. But prior to that, I said told 5 women are there. Till date, only 5 women. These girls sitting in front of me, you have so many. There is a large space for you people in future for the Nobel Prize, no doubt for boys also. So 225 plus Nobel laureates from physics only. I am talking about physics only, not for chemistry or other subject. Now see, Schrodinger equation has been started in 1926. The Schrodinger equation once coming to the mind, we are starting to fear, because one dimension can make you તમને પરસો ઓડી જાય. એક ડાયમેન્શન Schrodinger equation સોલ્વ કરો ને તો પણ એનું સિમ્પલ ફોર્મ પણ છે જે આપણે ક્યારેય જોતા જ નથી. આપણને પરસેવ એટલે મળી જાય. ઈ સાઇઝ ઇક્વલ એસ સૌથી સિમ્પલ વસ્તુ છે. હું શું બોલું છું, આ માઇક, આ કેમેરો, ધેટ ઇઝ ધ સાઈ ફંક્શન્સ. હું શું બોલું છું,
એ છે મારું એનર્જી, અને H is the resultant. તમે શું સાંભળો છો સમજો છો, that is the H. You can apply in this room also the E size equal to H size. હવે હું કહી શકું because 25 Nobel Prize is there. પેલા હું ન કહી શકું because that macroscopic means the large level quantum mechanics cannot be applied. આવું આપણે માનતા હતા. So this you can go. Then after BCS theory, 1957 the Nobel Prize, then Josephson junction and everything comes. This Josephson effect, you know, almost 17 to 18 years has been taken by the Josephson. He has worked for 17-18 years to provide this effect. This is a simple effect. If you have two superconductors separated by a small insulator of 1 or 2 nanometers, then insulators are not providing the pathway for the charge carriers to go from one end to the another end, even though Josephson junction allowed the electrons to go from one end to another. Why? Because a very fundamental thing, electrons not have only the charge, they must have the waves also. Particle nature નથી, wave nature એ ધરાવે છે, and just because of the wave nature they are tunnel easily. So by picture I will explain. Then the ligate MQT, then this has been started in 1984-85. There is a paper proof in 1984-85 they have provided one design. Then first qubit means the quantum bit is the 0 and 1. See, quantum mechanics Nobel Prize have you neuromorphic devices. Last year Nobel Prize is the neuromorphic devices. We don't know what is the neuromorphic devices. I have a separate presentation for that also. But quantum mechanics na bhi aayva, emni pela entanglement aayu. Where is the use actually આ બધી application ક્યાં છે? Simple, everywhere it is. I will prove today that the applications are already existing in the society. Then the quantum supremacy, it is the representation of the the supercomputers, so high speed computers. Google has the high speed computers, IBM has the high speed computers nowadays. Then Bell test, it is the test for material which are exhibiting these quantum problems. And the 2025 last is the Nobel Prize. These are the 3 person you must have seen in Google, Facebook, WhatsApp, everywhere. Is the birth here, and you know they have started their work at the age of the 25 and 30, hardly 25-30. You can see in 1984-85 means there must be hardly 25-30. Now I am above that. So this is the title of the Nobel Prize this year. Now classical expectation, what is the classical expectation? Classical expectation એવું કે છે, સાદી ભાષામાં સમજાવું તો કે જ્યારે તમારી પાસે હાઈ બેરિયર છે, લાઈક તમે એક જગ્યાએ પર્વતની નીચે ઊભા છો, તમારી પાસે એનર્જી છે તો તમે આખો પર્વત ઓળંગીને જતા રહેશો, પણ તમારી પાસે એનર્જી નથી તો યુ આર નોટ એલાઉડ ટુ ડુ ધેટ. હવે આ થઈ ગયું ઇલેક્ટ્રોનિક લેવલની વાત કે ઇલેક્ટ્રોન પાસે વેલમાં એક potential well માં એક electron છે, electron cannot overcome the barrier which is potential barrier having some higher energy than the energy of the electron. You are not allowed. This is the simple fundamental classical mechanics. પણ આ ઇલેક્ટ્રોનિક લેવલ જ છે એ રોંગ છે, આપણા લેવલે લાગુ પડે. જો હું તમને એક્ઝામ્પલ આપું કે પર્વતને તમે ના ઓળંગી શકો, જો ખાધું પીધું ન હોય અને ફ્રેશ ન હોય તો પર્વત ન ઓળંગી શકો, ટેકરી ન ઓળંગી શકો. જો તમે આમાં એક્સેપ્ટ કરતા હો તો મતલબ કે ક્લાસિકલ ઇલેક્ટ્રોનિક લેવલની જ એક્ઝામ્પલ નથી, એ આપણને પણ લાગુ પડે. જો આપણને લાગુ પડે તો ઇટ હેઝ બીન પ્રૂવન ઇન ધ 2025 એક્સપેરિમેન્ટ એન્ડ ફોર ધેટ દે ગોટ ધ નોબેલ પ્રાઇઝ. ક્લાસિકલી કેવું છે? ક્લાસિકલી ઇલેક્ટ્રોન્સ કેન ટનલ ધ બેરિયર ઓર ઇલેક્ટ્રોન્સ કેન overcome the barrier. Or electrons can overcome the barrier if you have the high temperature. Or temperature ની વાત શું કામ આવે છે? First my first slide is showing the temperature because જ્યારે superconductors આવે છે ત્યારે temperature તો compulsory છે. Nobel Prize goes to the Nobel Prize. હું તમને એક સામાન્ય પ્રશ્ન પણ સમજાવીશ હમણાં. એકદમ સામાન્ય થિયરી છે, મારા MSc સ્ટુડન્ટને હું સમજાવું છું દર વર્ષે. એકદમ કોમન થિયરી છે નાની અમથી કે ખરેખર સુપરકન્ડક્ટિવિટી સામે ઘણા બધા પ્રશ્નો છે. And lastly I will prove that it is really next to impossible, but now it becomes possible. અને જો તમારી પાસે લો ટેમ્પરેચર છે, લો ટેમ્પરેચર means less than 100 millikelvin. Less than 100 millikelvin means thousands part of the 1 Kelvin.
એનાથી પણ લો ટેમ્પરેચર ઓલમોસ્ટ ગોઈંગ ટુ ઝીરો. જ્યાં સુપર કન્ડક્ટિવિટી પોસિબલ છે, જ્યાં રેઝિસ્ટન્સ ઝીરો છે, રેઝિસ્ટન્સ ઝીરો છે અને ટનલ જો હોય તો રેઝિસ્ટન્સ ઝીરો છે મતલબ ઇલેક્ટ્રોન તો જાય જ છે, અને ઇલેક્ટ્રોન જાય જ છે તો મતલબ કન્ડક્શન તો છે. તો કન્ડક્શન હોવું અને લો ટેમ્પરેચર ને કંઈક રિલેશન છે, અને આ રિલેશન ના લીધે BCS થિયરી ગોટ ધ નોબેલ પ્રાઇઝ ઇન 1957. એકચ્યુઅલી 3 પાર્ટ છે. See, this is the pure quantum theory, h cut omega p, and the another is the TKB, thermal energy versus plasmon energy. Now, what is the plasmon energy? Plasmon energy is the fluctuations or the oscillations of plasma. What is the plasma basically? Plasma is the electron gas. Solid converted to the liquid if you provide the temperature. Liquid converted to the gas. Again you providing the heat. The gas will be converted into the ions. Once the ions are generated, must be free electrons are there. And these free electrons are continuously vibrating at high temperature, because you must have to provide the high temperature. And if your thermal energy is even higher than that plasmon energy, then very simple, classical quantum everyone will accept, you will accept, if we have the high energy, the electrons will overcome the barrier. This is simple fundamental physics. But if you have the thermal energy is equivalent to the plasmon energy, then you must have some tunneling process. Dual nature of electrons, particle and wave. Particle may not be overcome the barrier, particle may not tunnel the barrier, but wave nature of the electrons will tunnel the barrier. અને રુથરફોર્ડે જે પ્રેક્ટિકલ કરી અને રુથરફોર્ડે જે પ્રૂવ કર્યું કે આલ્ફા પાર્ટિકલ્સ કેન મૂવ એક્રોસ ધ, that means the radiation is, તમે ક્યારે એક્સરે કરાવવા માટે જાઓ તો એમાં બહાર એક યલો કલરનો બોર્ડ માર્યો હોય ડેન્જર, કીપ અવે, અને જે પેશન્ટનું જે પર્સનનું કરવાનું છે એક્સરે એ એલાઉ છે અંદર જવા માટે, બાકીના તો નથી. આપણને ક્યારે પ્રશ્ન થાય કે why it is that? That is because of the Rutherford invention. Radiation can penetrate your clothes also, can enter inside your heart, it can damage you. So this is the basic theory, radiation. And the last is the classical theory. Now classical theory એવું કહે છે કે thermal energy must be higher than the plasmon energy, અને જો આવું થાય then the Kramer escape rate theory comes into the picture. It is the depth of the quantum mechanics. We are not going in detail, but basically this relation is very important, and this is the crossover, quantum to classical crossover. First time somebody is explaining nicely because they got the Nobel Prize. So first time they are explaining how the quantum and classical actually correlated. Otherwise people are thinking classical is the one side of the coin, another side of the coin is the quantum. They do not have any correlation between them. Now again the classical mechanics at macroscopic scales, as I told, basically superconducting circuit providing you the energy quantization. We must have to understand first what is the energy quantization. See, so many people are here in the, suppose I am the one Cooper pair means I have the 2 electrons, I must have the Cooper pair. Sir has the Cooper pair, everyone has the Cooper pair. Cooper pair we have, okay, very difficult to understand why we have the Cooper pair. Okay, leave it. Everyone has some money in the pocket. What is the value of money? Fixed. I have 60 rupees, 60. Sir has 600, Sir has 5,900, 5,900. This amount is fixed. So all the Cooper pairs have same constant fixed amount of the energy. It is not continuous. I have plus or minus 30 paisa, then sir have plus or minus 50 paisa, then sir has 45 paisa plus or minus. No, it is not like that. Fixed amount we have in our pocket, the same. The energy possessed by the free electrons or the Cooper pairs in the superconducting state. We are અહીંયા આપણે સુપરકન્ડક્ટિવિટી ની વાત કરીએ તો કુપર પેર પાસે જે એનર્જી છે એ ફિક્સ છે, એ વેરિયેબલ નથી. That is the base of the quantum, the discreteness in the energy levels. It is not the continuous. કોઈ એવું ના કહી શકે અહીંયા બેસેલા બધા જ પૈસાવાળા છે, એવું ન કહી શકાય. દરેકની પોતાની એક કન્ડિશન છે, દરેકની પોતાની એક વર્થ છે, and based on that you are decided your own energy level કે હું શું કરી શકું.
હું બહાર જાઉં, કાંઈ પણ પરચેસ કરી લઉં, કાંઈ પણ પૈસા નાખી દઉં, ગમે ત્યાં ગમે તે વસ્તુ એન્જોય કરી લઉં. નો, ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ ફોર મી. મે બી સમ ઓફ યુ કેન. So that is the discrete nature. દરેકનું discrete છે. And these are some macroscopic quantum states. Examples are already there. Now after the invention of 2025, people are ready to accept that superconductors are basically classical process, not the quantum process. Superfluids are again the same. Josephson junction, see 1955 or 57 around, after 60-70 years we are ready to accept that Josephson junction is basically the quantum states. હવે quantum mechanics ની જેટલી પણ એક્ઝામ્પલ છે એમનું એક લાઈવ ઉદાહરણ તમને આપું કે જેટલા લોકો પીએચડી કરે છે અથવા કરવાના છે, કદાચ કોઈને બીજાને ખબર હોય, સ્ક્વીડ ઇઝ ધ ડાયરેક્ટ એપ્લિકેશન ઓફ સુપર કન્ડક્ટિવિટી. ડાયરેક્ટ એપ્લિકેશન સ્ક્વીડનું ઇન્વેન્શન 50 years બેક થયું અને સ્ક્વીડનું ઇન્વેન્શન થયા પછી આજે 50 વર્ષ પછી એમને નોબેલ પ્રાઇઝ જાય છે બેઝડ ઓન ધેટ. સ્ક્વીડ એટલા માટે નોબેલ પ્રાઇઝ વિનિંગ ના ગણી શકાય કારણ કે સ્ક્વીડ એવું કહે છે કે ઈ ક્વોન્ટમ થિયરી છે. આજે ઈ નોબેલ પ્રાઇઝ એટલા માટે જાય છે કેમ કે ક્વોન્ટમ થિયરી નથી એવું પ્રૂવ થયું, એન્ડ ધેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ અ મેક્રોસ્કોપિક ક્વોન્ટમ સ્ટેટ્સ અને ઈ લિસ્ટમાં જોસેફસન જંક્શન છે. Now start with some fundamentals. Now slowly I am approaching to the Nobel Prize subject. What is the subject of 2025 Nobel Prize? What is tunneling? Tunneling मतलब मानी लो कि आपकी पास एक बॉल છે, you are throwing the ball, બોલ ભટકાઈને પાછો આવશે. તમારી પાસે તાકાત નથી કે તમે બોલને એટલો ઊંચો કરો કે અહીં ઠેકીને બાજુના રૂમમાં જતો રહે. This is the potential well, this is potential barrier, fundamental potential energy distribution in the lattice. Lattice मतलब કોઈ પણ solid material જે crystalline છે. તો હવે બોલ ભટકાઈને પાછો આવશે. માની લો કે કંઈક જાદુ થાય અને બોલ તમે ફેંકો છો અને બાજુમાં જતો રહે, તો આ પ્રોસેસને કહેવાય ટનલિંગ. આવું ક્યારે થાય? જેલમાં કેદી પડ્યા હોય, ઘણા બધા મૂવીઝ છે, લગભગ 6 કે 7 મૂવીઝ છે, જેલમાં કેદી પડ્યા હોય ટનલ કરી અને બારોબાર પડે અને નીકળે એટલે સીધા પાણીમાં જ પડે. મોટા ભાગે તો પાણી હોય જ, બાજુમાં નદી હાલી જતી, જેલમાં ગટરો અવેલેબલ હોય, ડ્રેનેજ, અને ડ્રેનેજ થી બહાર જતા રહે. ધેટ ઇઝ ટનલિંગ. વોલ ઇઝ ધેર, ઇવન તમે પ્રિઝનર્સને રોકી શકતા નથી. ધેટ ઇઝ ધ ટનલિંગ પ્રોસેસ. તો આજે થાય છે આ પ્રોસેસ ને બેઝિકલી વેવ નેચર ઓફ મેટર સાથે કોરિલેટ કર્યું. મેટર શું કામ? બીકોઝ એવરીથિંગ ઇઝ મેડ અપ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન્સ. યુ નો ધ સન, સર 96% ઓફ ધ માસ ઇઝ જસ્ટ ધ ઇલેક્ટ્રોન્સ, નથિંગ એલ્સ. કેમ કે એટલું ટેમ્પરેચર જ છે કે જ્યાં આગળ ઇલેક્ટ્રોન ગેસ કે પ્લાઝમા બને, અને પ્લાઝમા ઇઝ નથિંગ બટ ધ ફ્લો ઓફ ઇલેક્ટ્રોન્સ ઓનલી. સો વેવ નેચર ઓફ ધ મેટર. હવે કદાચ વેવ અને પાર્ટિકલ નેચર જો ક્યારેય ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સમાં આવ્યો ન હોત તો કદાચ 25 નું પણ નોબેલ પ્રાઇઝ ન હોત. એટલે એવરીથિંગ ઇઝ ડિફિકલ્ટ વિધાઉટ વન અર્લિયર પાસ્ટ નોબેલ પ્રાઇઝ. કરંટ નોબેલ પ્રાઇઝ પોસિબલ નથી. Now see, here you can see if you have the wave nature, the wave, most of the energy will come back, but part of the energy is tunnel through the barrier. This. So definitely the wave frequency will be changed, wave wavelength will be changed, wave nature will be changed, whatever changed, but something is passing. Even they don't have the sufficient energy, and that is because of the wave nature of the electrons, wave nature of the particles. This I told Rutherford simple experiment converted into the different design. They have imparted so many particles with high energy through the gold foil, and then after only alpha particles were detected. That indicates something can be go through from one point to the another point, and that's why radiation cannot be stopped. Radiation cannot be stopped, and this is called the tunneling. These are the simple examples, fundamental examples of tunneling, not related with the quantum mechanics. Only the examples of the tunneling. Now, macroscopic tunneling phenomena, actually superconductivity. First, let me explain. See, this is the electron. Now, electron has the negative charge. હવે એક નાની અમથી કીડી હાલી જતી હોય તો હાથીને શું ફેર પડે? પણ ઇલેક્ટ્રોન અને આયન્સની વચ્ચે એવું નથી. One electron is moving from one point to the another point. It continuously disturbing the ions.
Why? Because there is a strong interaction, strong attraction between the negatively charged electron and positively charged ions. હવે જ્યાંથી જાશે, લેટ મી સિમ્પલી અગેન એક્સપ્લેન. વન ઇલેક્ટ્રોન ઇઝ ધેર. આ ઇલેક્ટ્રોન અહીંયાથી જઈ અને અહીંયા સુધી આવશે. સી એવરીવન ઇઝ એટ્રેક્ટેડ ટુવર્ડ ધ ઇલેક્ટ્રોન. નાઉ ધીસ ઇલેક્ટ્રોન ઇઝ મૂવિંગ ફ્રોમ હિયર. હવે અહીંયા જે ઇલેક્ટ્રોન છે, એક અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન છે, આ ઇલેક્ટ્રોન જો અહીંયા એન્ટર થશે તો આ લોકો શું કહેશે, અમે તો ભાઈ તમારાથી બહુ દૂર છે, અમારી પાસે બીજું એક એટ્રેક્શન આવે છે, એ લોકો અહીંયા ડિસ્ટર્બન્સ શરૂ કરશે. હિયર ધ ડિસ્ટર્બન્સ ઇઝ સેન્ટ્રલાઇઝ્ડ હિયર વેર ધ ઇલેક્ટ્રોન ઇઝ ધેર. અહીંયા આગળ બીજું ડિસ્ટર્બન્સ થશે. આ ઇલેક્ટ્રોન કેન ઓલ્સો અફેક્ટ ધ પોઝિશન ઓફ ધીસ પોઝિટિવ આયન્સ. નાઉ electron pair is not possible because of this coulombic interaction, coulombic force. પણ બે ઇલેક્ટ્રોન બધા જ પોઝિટિવ આયનને એટલી હદ સુધી ડિસ્ટર્બ કરે છે કે એક ઇલેક્ટ્રોનની મોશન બીજા ઇલેક્ટ્રોન સાથે જોડાયેલા પોઝિટિવ આયન્સને ડિસ્ટર્બ કરે છે. હવે પોઝિટિવ આયન્સના ડિસ્ટર્બન્સ એમની પોઝિશનના વાઇબ્રેશનથી થાય અને ધ પોઝિશન ઓફ વાઇબ્રેશન્સ ઓફ એટોમિક પોઝિશન ઇઝ નોન એઝ ધ ફોનોન. એટલે BCS થિયરીમાં કુપર પેરની ડેફિનેશન સાથે ઇલેક્ટ્રોન ફોનોન ઇલેક્ટ્રોન ઇન્ટરેક્શન આવે છે. એક ઇલેક્ટ્રોન બીજા ઇલેક્ટ્રોનની કેવી રીતે વાત કરે? હાઉ ધીસ ઇલેક્ટ્રોન વિલ પાસ ધ મેસેજ ટુ ધીસ ઇલેક્ટ્રોન જસ્ટ બાય ચેન્જિંગ ઇટ્સ પોઝિશન. આમની પોઝિશન ચેન્જ થશે એટલે બધા એટમ આયન્સ છે, પોઝિટિવ આયન્સ બધા ડિસ્ટર્બ થશે. ઓલા ઇલેક્ટ્રોનને ખબર પડશે કે આ હાઈલો છે, આ થોડોક દૂર જશે એટલે એની પાછળ આ ઇલેક્ટ્રોન પણ આવશે. And that's why the Cooper pair is moving together. Two electrons in the Cooper pair, they are moving together. કેવી રીતે ઇન્ટરેક્શન કરે છે? ડાયરેક્ટ પોસિબલ નથી, કોલમ્બિક ફોર્સ એને એલાઉ નથી કરતું. ત્યારે એ એટમમાં મટીરિયલમાં જે પોઝિટિવ આયન્સ છે એના ચેન્જીસને મેસેજ તરીકે બીજા ઇલેક્ટ્રોનને આપે છે. એન્ડ ડાયરેક્ટલી દે આર કલેક્ટિંગ ધ ઇન્ફોર્મેશન. એક ઇલેક્ટ્રોન આગળ ચાલ્યો, બીજો ઇલેક્ટ્રોન ઓટોમેટિક એની સાથે ચાલે છે. સો નાઉ ધ કન્સેપ્ટ ઓફ કુપર પેર બહુ ઇઝી વસ્તુ છે. હવે હું તમને એ વસ્તુ કહીશ કે જે ક્લાસિકલ ક્વોન્ટમ દરેકને લાગુ પાડે છે. બે ઇલેક્ટ્રોન એક કુપર પેરમાં છે, બે ઇલેક્ટ્રોન કોલમ્બિક ફોર્સથી એકબીજાને રિપેર કરશે. હવે જ્યારે બે ઇલેક્ટ્રોન એકબીજાને રિપેર કરે છે, આ રિપલ્ઝનના લીધે એકબીજાથી દૂર જશે. પણ લો ટેમ્પરેચર છે, સુપર કન્ડક્ટિંગ સ્ટેટ છે, આપણે શું કહેવાનું છે કે બેને સાથે રહેવાનું છે. યુ મસ્ટ રિમેમ્બર. કદાચ મારા MSc વાળા બધા સ્ટુડન્ટને યાદ હશે, 3-4 સ્ટુડન્ટ જે છે, ઇલેક્ટ્રોનને કુપર પેર એવું ઇન્ડિકેટ કરે છે કે તમારે સાથે રહેવાનું છે, બીકોઝ યુ આર ફ્રોમ ધ સુપરકન્ડક્ટર. તમે કોઈ સામાન્ય ઇલેક્ટ્રોન નથી, સુપરકન્ડક્ટરના ઇલેક્ટ્રોન છો. 2025ના નોબેલ વિનર્સ છો તમે. જ્યારે બે ઇલેક્ટ્રોનને સાથે રહેવાનો આદેશ મળે છે ત્યારે ફરીથી યાદ આવે, એટલે અમે તો રિપલ્ઝનમાં, અમે તો સાથે ન રહે, પાછા વયા જશે. કન્ટિન્યુઅસલી મેસેજ મળે છે, કુપર પેર રિપલ્ઝન, કુપર પેર repulsion, Cooper pair repulsion. See, continuously they are feeling vibrations. અને આ વાઇબ્રેશન્સ ના લીધે સુપરકન્ડક્ટિવિટી ક્યારેય સ્ટેબલ સ્ટેટમાં રહેતી નથી. એટલે કોઈ પણ સુપરકન્ડક્ટર ઝીરો રેઝિસ્ટન્સ ક્યારેય આપતો નથી, એટલે નિયર ટુ ઝીરો કહે છે. That is because of the competition between the repulsion and attraction, means the BCS theory. Attraction, Cooper pair ના attraction અને coulombic force ના repulsion ની competition continuously ચાલે છે. મેં તમને મારી ફિંગર થી એક ડાયમેન્શન બતાવ્યું છે, બાકી તો 3 ડાયમેન્શન છે. How strong it is. And that is also the problem in the today's Nobel Prize. Cooper pair ને બે ઇલેક્ટ્રોન ને એક જ જગ્યાએ સ્ટેબલ કેવી રીતે રાખવા, that is the big challenge for developing any device. એટલે થિયરી આવી ગઈ છે, ડિવાઇસ ડેવલપમેન્ટ એટલું ઇઝી નથી. સો સી ધીઝ આર ધ નોર્મલ ઇલેક્ટ્રોન્સ, ધીઝ આર ધ પેર, યુ કેન સી. અને એવું માનવામાં આવે છે કે બધા જ ઇલેક્ટ્રોન જો પેરમાં હોય ને તો એ આખું કન્ડક્શન તમને કન્ટિન્યુઅસ મળે. And that is the continuous conduction you can receive. એટલે continuous conduction. સૌથી વધારે રેઝિસ્ટન્સ ઝીરો શું કામ થાય? કેમ કે સૌથી વધારે રેઝિસ્ટન્સનો સોર્સ છે બે ઇલેક્ટ્રોનનું અથડામણ. ઇલેક્ટ્રોન એકબીજા સાથે જ્યારે ફ્લોમાં જાય, તમે સ્મોલ કરંટ આપો. આઈ વિલ એક્સપ્લેન 2025 નો જે નોબેલ પ્રાઇઝનો જે સર્કિટ છે હું તમને એક્સપ્લેન કરીશ. એવરીથિંગ વિલ બી ક્લિયર. પણ બે ઇલેક્ટ્રોનમાં ક્યારે અથડામણ થાય એ હંમેશા રેઝિસ્ટન્સ આપે, અને રેઝિસ્ટન્સ આપે એટલે એ સુપર કન્ડક્ટિંગ સ્ટેટ ગુમાવે. That is only the source.
this circuit is from the Nobel Prize research paper only. This is how superconductor છે, yellow color or maybe green, I don't know. So two superconducting states are there. In between there is a insulator. Size માં અહીંયા સરખું લાગશે, but basically these superconductors are in the nanometer, few hundreds nanometer, and the insulator in between the two, they are hardly 1 or 2 nanometer and continuous. To prepare the continuous 1 nanometer, 2 nanometer material is really the challenging. You cannot prepare 1 nanometer, 2 nanometer layer of anything. It is really not easy. But the theory is different. We are not going in detail. So this is the superconductivity. Now Josephson junction, as I told, the superconductor છે, પછી એક insulator છે. Electron tunnel through one superconductor to another superconductor. Process કરશે. Then Josephson junction is given here. અહીંયા તમે જોઈ શકો, one superconductor, another superconductor, you have to provide the current. Now if you are not providing current, માની લો કે તમે કરંટ પ્રોવાઈડ નથી કરતા, even though એમાં કરંટ ફ્લો થશે, મતલબ કોના જેવું છે, સ્વિચ ઓન કર્યા સિવાય પણ પંખો ચાલુ જ રહે, અને એવું થઈ શકે. તમારે શું કરવું પડે, ખાલી બહુ મોંઘું લિક્વિડ હિલિયમ એમાં નાખવું પડે, એના કરતા બેટર છે પાવર બાળીને બિલ ભરી દેવું. So this is what the current is flowing without voltage. Zero voltage current is possible in the superconductivity. અને આ zero current છે એ જ્યારે અહીંયા આવશે, અહીંયા આગળ બધા ઇલેક્ટ્રોન ફ્લોમાં ભેગા થઈ જશે. હવે બધા ઇલેક્ટ્રોન બેરિયરને ટનલ નહીં કરી શકે. ટનલિંગ માટે પણ કેટલીક એનર્જીની જરૂર છે. આ ટનલિંગ એનર્જી માટે એક્સટર્નલ કરંટ આપવાનો છે. એક્સટર્નલ કરંટ શુડ નોટ બી મોર ધેન ધ ક્રિટિકલ કરંટ, કેમ કે ક્રિટિકલ કરંટ, સુપરકન્ડક્ટરને કરંટ આપો એટલે ઘણું બધું આઉટપુટ મળે, આવું નથી. એ ક્રિટિકલ કરંટ એવું આવે છે કે જે કરંટ સુપરકન્ડક્ટિવિટી કિલ કરે. શું કામ કિલ કરે? સિમ્પલ વસ્તુ છે. એકદમ કરંટનો ફ્લો આવે તો કુપર એવું કે ભાઈ અમારે શું કામ પેરમાં રહેવાનું, અમે બાકીના ફ્લોમાં ની હારે એની સાથે નીકળી જાય. એક વખત બે ઇલેક્ટ્રોન છૂટા પડે અને કુપર પેર ડિસ્ટ્રોય થાય, સુપરકન્ડક્ટિવિટી ડિસ્ટ્રોય. સેકન્ડ થિંગ, ઇલેક્ટ્રોનની મોશન, ફ્લો ઓફ ઇલેક્ટ્રોન આવે છે કરંટ થ્રુ, ધેટ ઇઝ આઈ. અને જો ક્રિટિકલ કરંટ થી વધારે છે તો ફ્લો ઓફ ઇલેક્ટ્રોનની મોશનના લીધે એક મેગ્નેટિક ફિલ્ડ જનરેટ થશે, અને મેગ્નેટિક ફિલ્ડ પોતે પણ ફરીથી કુપર પેરને ડિસ્ટ્રોય કરે, કેમ કે કુપર પેર ઓલવેઝ ફોલો ધ પાઉલીઝ એક્સક્લુઝન પ્રિન્સિપલ. તમારે બે ઇલેક્ટ્રોનને સાથે રાખવા છે, રાખો. નોબેલ પ્રાઇઝ લેવું છે, લ્યો. પાઉલીઝ એક્સક્લુઝન પ્રિન્સિપલ નોબેલ પ્રાઇઝને ફોલો કરો તો શું છે નોબેલ પ્રાઇઝ? પાઉલીઝ એક્સક્લુઝન પ્રિન્સિપલનો નોબેલ પ્રાઇઝ એવો છે કે એક ઇલેક્ટ્રોનની સ્પિન અપ હોય તો કમ્પલસરી બીજાની ડાઉન થવી જોઈએ. અને હવે ઈ જ ઇલેક્ટ્રોન ફરે છે, એની મોશનના લીધે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ જનરેટ થાય છે. ઈ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ક્રિટિકલ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ થી ઉપર જાય તો એ બે ઉલટી સુલટી બે સ્પિન છે એ પેરેલલ થઈ જશે, તમારું સુપરકન્ડક્ટિવિટી ફરીથી ડાઉન થશે. એટલે 3 પેરામીટર્સ ઇન ધ સુપરકન્ડક્ટર, વન ઇઝ ધ ટેમ્પરેચર, વન ઇઝ ધ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ, વન ઇઝ ધ એપ્લાઇડ કરંટ. ત્રણેય વસ્તુ સુપરકન્ડક્ટિવિટીને કિલ કરે. એટલે તમે સેન્ટરમાં રહીને બધાથી બચતા રહી અને નોબેલ પ્રાઇઝ લઈ જાઓ તો ઠીક. That is the beauty of this subject, superconductivity. Now, as I told, અહીંયા આગળ બહુ એક સરસ બતાવ્યું છે કે તમારી પાસે અલગ અલગ એનર્જી સ્ટેટ છે. ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સ, that is the fact only. ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સ એવું કહે છે કે તમારી પાસે અલગ અલગ એનર્જી સ્ટેટ છે, અને ઈ એનર્જી સ્ટેટને તમારી પાસે એક બેરિયર પણ છે. This is the height of the barrier. તમે અહીંયાથી ત્યાં જવું છે તો તમારે બહુ મોટી હાઈટ રિમૂવ કરવી પડશે. પોટેન્શિયલ બેરિયર તમે ડ્રો કરો, જે લોકો કોલેજમાં છે એ લોકોને ખ્યાલ હશે, આપણે આવી રીતે ડ્રો કરી દઈએ, સ્ક્વેર, રાઈટ? પણ તમને નહીં ખબર હોય એ એકચ્યુઅલી આખા મટીરિયલમાં સેમ નથી હોતું. ક્યાંક બહુ મોટું હોય છે, ક્યાંક બહુ નાનું હોય છે, વિડ્થ નાની મોટી હોય છે. સ્ટેબિલિટી, પોટેન્શિયલ એનર્જી, કાઇનેટિક એનર્જી બધાયની એક્સપ્લેન કરે છે. આ મોડેલ એવું છે જે બધી વસ્તુ એક્સપ્લેન કરે છે. એ મોડેલ મુજબ જ્યારે તમારું પોટેન્શિયલ બેરિયરની હાઈટ ખૂબ મોટી છે ત્યારે તમે ઇઝીલી એમાંથી પાસ નહીં થઈ શકો, પણ દરેક એનર્જી લેવલને રિલેટેડ ટનલિંગ પોસિબલ છે વધુ ઓછા પ્રમાણમાં. અને ક્લાસિકલ મિકેનિક્સ એવું કહે છે કે ભાઈ વી ઓલ આર રીચ, વી કેન એન્જોય ધ દિવાળી. ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સ એવું કહે છે કે દરેક લોકોની દિવાળી એન્જોયમેન્ટ કરવાના લેવલ અલગ છે, રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ ધ એનર્જી ક્વોન્ટાઇઝેશન. એકચ્યુઅલી આ મટીરિયલ માટેનું ક્વોન્ટા ઓફ એનર્જી અહીંયા છે. આનું આટલી એનર્જી છે, આની આટલી એનર્જી, આની ખૂબ એનર્જી વધારે છે, એટલે ઇઝીલી પાસ થઈને આટલા જ ગાળામાંથી બહાર આવી જશે. સો ધીસ ઇઝ નોન એઝ ધ ક્વોન્ટાઇઝેશન. એનર્જી ક્વોન્ટાઇઝેશન તમે જોશો નોબેલ પ્રાઇઝના ટાઇટલમાં. નાઉ વેરી ફેન્ટાસ્ટિક થિયોરી, એકચ્યુઅલી ધ વોર્સ બોર્ડ પોટેન્શિયલ. જ્યારે એક સુપરકન્ડક્ટરમાંથી બધા કુપર પેર
હવે સૌથી પહેલા તો ક્લાસિકલ જોસેફસન અને ક્વોન્ટમ જોસેફસનમાં શું ડિફરન્સ છે એ તમને કીધું. ક્વોન્ટમ જોસેફસન ઇફેક્ટ એ સ્ક્વીડ એવું તમને મનાવતી હતી, એવું તમને કહેતી હતી થિયરી કે એકચ્યુઅલી સ્ક્વીડમાં કે બે જોસેફસનની વચ્ચે જે ટનલ બેરિયર ઇન્સ્યુલેટરનો બનાવો છો એ જોસેફસન ડિવાઇસમાં હાર્ડલી ફ્યુ કુપર પેર્સ આર ધેર ક્વોન્ટમ લેવલ. બટ ક્લાસિકલ થિયરી એવું કહે છે there are millions of copper pairs available in the device. અને ઈ આ લોકોએ પ્રૂવ કર્યું છે. I show you the device. તો વોશબોર્ડ એટલે જે ઇન્સ્યુલેટર છે એમાંથી ટનલ થઈને જાય છે. ઇન્સ્યુલેટરમાંથી જ્યારે કુપર પેર્સ ટનલ થઈને જાય છે ત્યારે કુપર પેર પાસે સફિશિયન્ટલી હાઈ એનર્જી છે અને એ લોકો મોજમાં they are moving in the swimming pool like, અને that's why it is known as the washboard theory. Basically એક ઇમેજિનેશન છે. then after the quantum escape કે જેટલા તમારી પાસે હાઈ ટેમ્પરેચર હશે જ્યાં આગળ સુપર કન્ડક્ટિવિટી સ્ટ્રોંગ નહીં હોય તો થર્મલ એનર્જીથી તમે ક્વોન્ટમ એસ્કેપ કરી શકો, તમારું બેરિયર છે તમે આરામથી ક્રોસ કરી શકો. અને કેટલાક ઓબ્ઝર્વેબલ સિગ્નેચર્સ મળ્યા છે જે સિગ્નેચર્સ વી વિલ ડિસ્કસ. This is the beauty of or art of the Nobel Prize. If once you understand, imagine it, everything will be sorted out. પોટેન્શિયલ આપેલું છે અહીંયા આગળ તમારો કુપર પેર આપણે માની લઈએ કુપર પેર, અધરવાઇઝ પાર્ટિકલ યુ કેન ઇમેજિન. ક્લાસિકલ મિકેનિક્સમાં આને પાર્ટિકલ કહે છે, ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સમાં આને ઇલેક્ટ્રોન કહે છે. સુપર કન્ડક્ટરના 2025માં એમને કુપર પેર કીધું છે. હવે કુપર પેર અહીંયા છે. આ કુપર પેર શું કરે છે? This is the enhanced enlarged view of image of this part only. આટલો પાર્ટ અહીંયા મોટો કર્યો. તમે જો કુપર પેર છે એની પાસે. See, now I am explaining the direct application of Nobel Prize to the real society. આપણે જે યુઝ કરીએ છીએ ને ડે બાય ડે ઘણું બધું એને આ નોબેલ પ્રાઇઝ સાથે કેવી રીતે કનેક્ટ કરીએ. જનરલી સ્ટુડન્ટ્સ આર નોટ એબલ ટુ થિંક અબાઉટ. સિમ્પલ આને આપણે એનલાર્જ કર્યું. અહીંયા આગળ આપણું હવે જો આટલું ઇલેક્ટ્રોન છે એ આટલી એનર્જી ઓવરકમ કરશે તો પછી આગળ જશે. એના માટે આટલી હાઈટ છે. ધીસ ઇઝ ધ બેરિયર હાઈટ. આપણે શરૂ કર્યું ત્યારથી બેરિયર હાઈટ ગણીએ છીએ. શું છે એકચ્યુઅલી એની પાસે કેવી જશે એની પાસે જો આટલી એનર્જી હશે તો એ બેરિયરને ઓવરકમ કરીને આગળ જશે. હવે ને આગળ જવું છે મતલબ કન્ડક્શન પ્રોવાઈડ કરશે, કરંટ પ્રોવાઈડ કરશે. કન્ડક્શન પ્રોવાઈડ કરવા માટે એને ડિસ્ટન્સ કેટલું કાપવું પડશે? અહીંયાથી અહીંયા સુધી. હવે જો તમારી પાસે એનર્જી ઓછી છે તો તમારે જમ્પ મોટો મારવો પડશે. એનર્જી ઓછું મતલબ અહીંયા છે અને વધારે એનર્જી છે તો તમે નજીક જ છો. હવે જો એનર્જી ઓછી છે, જસ્ટ કીપ ઇન માઇન્ડ આ તમારા મોબાઈલને એક્સટેન્ડ કરશે. આઈ એમ શ્યોર તમારા મોબાઈલનું ઓપરેશન છે ને ફટાફટ વોટ્સઅપ ખોલો છો ને બંધ કરો છો ને ફેસબુક ખોલો છો ને ઇન્સ્ટાગ્રામ વાપરો છો ને બધું અહીંયા છે. હવે જ્યારે તમારો પાર્ટિકલ નીચે પડ્યો છે એને આટલી હાઈટ તો જોશે પણ કન્ડક્શન પ્રોવાઈડ કરવા માટે એને આટલું ડિસ્ટન્સ કાપવું પડશે. કેટલું? ધીસ. હજુ એ એક્સાઇટેડ હોય અને અહીંયા આવી જાય તો હવે એને થોડુંક જ ઓવરકમ કરવા માટે એનર્જી જોઈએ પણ સાથે તમે જો એને ડિસ્ટન્સ કેટલું કાપવું પડે? આટલું જ. એકદમ ટોપ ઉપર હશે તો અહીંયા તો એને થોડુંક જ ડિસ્ટન્સ કાપવાનું છે. ઇટ વિલ પ્રોવાઈડ ધ કન્ડક્શન. એટલે ઇલેક્ટ્રોનની પોતાની ક્વોન્ટમ જે આપણને સુપર કન્ડક્ટરમાં ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સ સમજાવ્યું 2025માં એમણે એટલું જ કીધું છે કે જો આપણી પાસે કોઈ પણ જગ્યાએ ઇલેક્ટ્રોન પડ્યો છે જો હાઈએસ્ટ લેવલ ઉપર છે તો ઇઝીલી ટનલ થઈ જશે. એને ઓવરકમ કરવાની જરૂર જ નથી. ક્લાસિકલી આપણે માન્યું કે એમને ઓવરકમ કરવું પડે. 2025 ના નોબેલ પ્રાઇઝમાં આટલું જ કીધું છે કે ઓવરકમ કરશે નહીં, એ ડાયરેક્ટ તમને ટનલ આપશે અને ડાયરેક્ટ ટનલ કરશે. ટનલમાં પણ એનર્જી લેવલ્સ અલગ અલગ છે. આને કીધું કન્ટિન્યુઅસ એનર્જી લેવલ છે. આ કઈ છે ના, જેટલા કુપર પેર્સ છે એટલા જ લેવલ્સ છે અને દરેક લેવલમાં કુપર પેરમાં જ ટનલ કરશે અને કન્ડક્શન પ્રોવાઈડ કરશે. ધીસ ઇઝ ઓનલી ધ બ્યુટી. હવે આ જે પિક્ચર્સ છે એને થોડુંક મોડિફાઈ કર્યું 2025ના મોડેલમાં જે એમણે એક્સપેરિમેન્ટ કર્યો હતો એ તમને હું પછી કહીશ પણ એને એક્સપ્લેન કર્યું પ્રમાણે જો એક્સટર્નલ કરંટ આપો તો અહીંયા આગળ પડેલો જે ચાર્જ કેરિયર છે થોડોક એક્સાઇટ થશે અને એમને છે ને સ્લોપ ઈઝી લાગશે મૂવ થવા માટે.
તો આ વિથ એપ્લાઇડ કરંટ છે, આ વિધાઉટ એપ્લાઇડ કરંટ છે, એક્સટર્નલ કરંટ નથી, અહીંયા એક્સટર્નલ કરંટ છે, બાકીની પ્રોસેસ છે એ નોબેલ પ્રાઇઝને એક્સપ્લેન કરે છે. We are going in detail. If anyone has any question related to this, we can discuss later on. So zero resistivity, macroscopic wave function. હવે તમે કહી શકો બે ઇલેક્ટ્રોન કુપર વેવમાં ચાલે છે, બેના વેવ પેરેલલ એકબીજા સાથે ઓવરલેપ થઈને ચાલશે. So macroscopic wave function and Josephson elements હવે માઇક્રો લેવલ ઉપર નથી. This is the art of the system. 1984-85 માં પહેલું એક્સપેરિમેન્ટ એ લોકોએ લેબમાં કર્યું. અહીંયા આગળ પાવર કનેક્ટર આપ્યો છે, કેમ કે કોઈ પણ સુપરકન્ડક્ટરની વાત કરીએ એટલે કરંટ અને વોલ્ટેજ ઇન્વોલ્વ હોય. કરંટ અને વોલ્ટેજ ઇન્વોલ્વ હોય એટલે તમારે એક્સટર્નલ વોલ્ટેજ કે કરંટ આપવો પડે, એટલે પાવર કરંટ છે કનેક્ટર છે. માઇક્રોવેવ કોન્ટેક્ટ આપેલા છે. માઇક્રોવેવ એકચ્યુઅલી એનર્જી પ્રોવાઈડ કરે છે ચાર્જ કેરિયર્સને. અહીંયા આગળ કોપરનું ટ્યુબિંગ અને ફિલ્ટર કરવા માટે, એટલે એકચ્યુઅલી કોપર છે એ ગુડ કંડક્ટર ફોર હીટ, ગુડ કંડક્ટર ફોર ટેમ્પરેચર, ગુડ કંડક્ટર ફોર ઇલેક્ટ્રિસિટી, પણ સાથે સાથે ઇટ ઇઝ અ ગુડ કંડક્ટર ઓર ધ ગુડ એબ્ઝોર્બર ફોર ધ નોઇઝ, એન્ડ ધેટ ઇઝ ધ ઇલેક્ટ્રોનિક નોઇઝ. એટલે આખી સિસ્ટમનું ઇલેક્ટ્રોનિક નોઇઝ છે એ એબ્ઝોર્બ કરી લે. આવું શું કામ જરૂર પડી? બીકોઝ this superconductivity is dealing with a very small voltage and current. Very small voltage and current. So the sensitivity improve કરવા માટે, જો if there is a noise, you cannot measure anything. You cannot prove your experiment. એટલે એટલા માટે આખું મોટા ભાગનું કવર કરેલું છે by using the copper tube. Silicon chip with Josephson junction. I told you, without silicon germanium, nothing is possible. So silicon chip with Josephson junction છે. Now see the size. They are attracting the eyes of the general people by this size. 10 mm means 1 centimeter ની ડિવાઇસ છે. જે earlier એવું કહેવામાં આવતું હતું કે few hundred nanometer થી વધારે સાઇઝ પોસિબલ નથી. માઇક્રોમીટર છોડો, 10 mm ની સાઇઝ થી પણ they got the Nobel Prize at quantum level. And it is really the challenging, and that's why they have been selected. અહીંયા આગળ એને જોસેફસન જંક્શનને પ્રૂવ કર્યું ક્લાસિકલ મિકેનિક્સ થી, અને વોટ દે હેવ ઓબ્ઝર્વ સેમ સિચ્યુએશનમાં નેનો સાઇઝમાં એ લોકોએ ક્લાસિકલ જંક્શન બનાવ્યું 1.38 માઇક્રો એમ્પિયર. ઇટ ઇઝ ધ ક્રિટિકલ કરંટ. જ્યારે કે ક્વોન્ટમ જંક્શનમાં એ લોકોને 9.4 માઇક્રો એમ્પિયર કરંટ કેપેબિલિટી વધી. તમે કરંટ આપી કેટલો શકો? સુપર કન્ડક્ટિવિટી કિલ ન થાય ત્યાં સુધી. જો તમે વધારે લેવલ સુધી કરંટ આપી શકો, then you can run your device nicely for any application. So these are the data observed by them, 3 people, and this is the Google's Sycamore supercomputer. Maybe you have seen somewhere. દરેક લોકો હવે આની પાછળ લાગી જશે, કારણ કે I forgot, I told about your mobile and WhatsApp and everything. તમારો મોબાઈલ રન કેવી રીતે થાય છે? how you are running your mobile? ઇલેક્ટ્રોનિક્સ આપણને નથી ખબર. બસ ટચ કરો, સ્ક્રીન બંધ થઈ જાય. મે બી પ્રેશર, મે બી ટચ સેન્સર, મે બી એનીથિંગ, પણ સર્કિટને કેમ ખબર પડે કે મારે ઓફ થવાનું છે? તમે એવું કરો છો, બટન દબાવો છો, તમારી સ્ક્રીન ઓફ થઈ જાય છે. તમે કંઈ ટાઈપિંગ કરો છો, કંઈ સેવ કરો છો. સે ફોર એક્ઝામ્પલ, તમે આજે મારું નામ સેવ કરો, પિયુષભાઈ. જે સ્પેલિંગ લખ્યો છે એ વર્ષો પછી પણ ઇમેજ રહેશે. ક્યારેક ચેન્જ થયું? નેવર. વર્ષોથી જે કોમ્પ્યુટર વાપરતા ને જે સેવ કર્યું છે, 10 વર્ષથી કોમ્પ્યુટર ખોલો ને ચેન્જ થઈ જાય એવું બને? ના બને. મેમરી, અને મેમરી છે એની સ્ટોરેજ બે જ કન્ડિશનમાં થાય છે. વી ઓલ નો, આઈધર 0 ઓર 1. હવે અહીંયા આગળ આમ લોકોના એક્સપેરિમેન્ટમાં 0 અને 1 ક્યાં છે? હું તમને પછી કહું, કેમ કે એ બધું એક્સપ્લેન કરી દેશે. પહેલા આપણે એની એપ્લિકેશન્સ જોઈ લઈએ, બીકોઝ લાસ્ટ 2-3 સ્લાઇડ્સ. ધીસ ઇઝ ધ ક્રાયોસ્ટેટ દે હેવ યુઝડ. 30 મીટર લોંગ આખું ક્રાયોસ્ટેટ છે. ક્રાયોસ્ટેટ મતલબ કે લો ટેમ્પરેચર સિસ્ટમ આખી, જે ટેમ્પરેચરને 100 મિલી કેલ્વિન થી પણ નીચે લઈ જાય. 3 મિલી કેલ્વિન ઇઝ પોસિબલ ઇન ઇન્ડિયા. ઇન્ડિયા પણ એટલું પાછળ નથી. 3 મિલી કેલ્વિન કેન બી અચીવ્ડ વિધિન 48 અવર્સ. તો 30 મીટર લોંગ ક્રાયોસ્ટેટ છે, જેમાં એ લોકોએ આખો એક્સપેરિમેન્ટ કર્યો છે. આ એની ઇમેજ છે, અને આ ફ્યુચર ક્વેશ્ચન્સ છે
મેં તમને કીધું હતું એક ક્વેશ્ચન છે રૂમ ટેમ્પરેચર ક્વોન્ટમ ડિવાઇસ જો ક્વોન્ટમ સુપર કન્ડક્ટિવિટી થી બનેલું હોય અથવા સુપર કંડક્ટર ક્વોન્ટમ સાથે ડીલ કરો તો સૌથી મોટો પ્રશ્ન છે સર સુપર કંડક્ટર કેન નોટ બી એક્ઝિસ્ટિંગ એટ રૂમ ટેમ્પરેચર. વચ્ચે કેટલી બધી ફાઇટ્સ આવી, કેટલા બધા સમાચાર આવ્યા, ન્યૂઝ આવ્યા, અમને સુપર કંડક્ટર રૂમ ટેમ્પરેચર મળી ગયું ને આવું છે ને તેવું છે ને પાછું ગુમ થઈ ગયું બધું. રૂમ ટેમ્પરેચર સુપર કંડક્ટર નહીં બને ત્યાં સુધી આ ડિવાઇસ તમારા મોબાઈલમાં નહીં આવે. તો એવું તો ન થાય કે લિક્વિડ નાઇટ્રોજનમાં બોર્ડ ઓન મોબાઈલ કાઢો એટલે સુપર કંડક્ટર પછી તમે ઓપરેટ કરી લો ફટાફટ, પાછું તમે બોર્ડ ઓન પાછું કાઢો એટલે પાછું ઓપરેટ કરો. ધીસ ઇઝ ધ ફની. સો અનલેસ એન્ડ અન્ટિલ રૂમ ટેમ્પરેચર સુપર કંડક્ટર નહીં બને ત્યાં સુધી કદાચ આ નોબેલ પ્રાઇઝ ડાયરેક્ટલી એપ્લિકેબલ નથી, પણ આ નોબેલ પ્રાઇઝને હું પર્સનલી એવું માનું છું બેસ્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ડેવલપમેન્ટ માટે સૌથી સારામાં સારું નોબેલ પ્રાઇઝ. ટોપોલોજીકલ પ્રોટેક્શન એના કેટલીક ક્વોન્ટમ ક્લાસિકલ બાઉન્ડ્રીઝ આર ધેર. ખરેખર ક્વોન્ટમ ક્લાસિકલ વચ્ચે બાઉન્ડ્રી છે તો ટુ સાઇડ્સ ઓફ ધ કોઈન માનવામાં આવે છે, પણ આ લોકોએ બાઉન્ડ્રી આપી કે દેર ઇઝ અ બાઉન્ડ્રી એકચ્યુઅલી. એન્ડ ન્યૂ ફ્રન્ટિયર્સ, see here it is very interesting for me, bridging fundamental physics and practical quantum technologies. Understanding is very important rather than developing something. ડેવલપ બધા બધું કરે છે અને એ કામ એન્જિનિયરનું છે, સાયન્ટિસ્ટ લોકોનું કામ છે અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ એન્ડ એક્સપ્લેનેશન. These are some future applications and technology can be developed based on this. I'm always showing this because this is a beauty of, and a similar one photo I have, and that is with my PhD students. Now I told on અને ઓફ ની વાત કરી, કદાચ સ્ટુડન્ટ્સને એમાં ઇન્ટરેસ્ટ હશે. બોલું મોબાઈલ વાળું શું છે ઓન ઓફ? બહુ સિમ્પલ છે. ઓન ઓફ કંઈ નથી, જેમ આપણી સ્વિચ છે એમ તમારો મોબાઈલ ઓન અને ઓફ થાય છે. સી જ્યાં સુધી તમારું ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા પડ્યું છે, જેમ તમે ઘરે બેસીને પડ્યા રહ્યો કાંઈ ન કરો, એમ જ્યાં સુધી અહીંયા પડ્યું છે, જ્યાં સુધી એનર્જી ગેઇન નહીં કરે, જ્યાં સુધી ઇન્ટરેસ્ટ ગેઇન નહીં કરે ત્યાં સુધી ઓફ કન્ડિશનમાં છે. જેવું અહીંયા ઓવરકમ કરીને બહાર જશે એ ઓન કન્ડિશનમાં આવશે. અને ઓફ કન્ડિશન એટલે 0, ઓન કન્ડિશન એટલે 1. ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સથી એક્સપ્લેન કરો તો ક્યુબિટ, ક્લાસિકલ મિકેનિક્સથી એક્સપ્લેન કરો તો બીટ, અને બીટ અને બાઇટ અને એની આખી સ્ટોરી તમને પછી ખબર છે. That is only the 0 and 1 based on this. એટલે આ ડિવાઇસ છે એ ઓન ઓફ સ્વિચીસમાં, સેન્સરમાં બધી જગ્યાએ એપ્લિકેબલ છે. This is how we can understand the subject. Thank you very much. ખૂબ ખૂબ આભાર પિયુષભાઈ. એમણે ખૂબ સરસ રીતે ટનલિંગ સમજાવ્યું અને એનો પ્રયોગ હમણાં થઈ ચૂક્યો. બાજુમાં જોરથી મ્યુઝિક વાગતું હતું અને તરત જ બેને એ ડિસ્ટર્બન્સ ન થાય એટલે બારી બંધ કરી. છતાં મ્યુઝિકનો અવાજ થોડો આવતો તો ખરો છે, કારણ કે મ્યુઝિકના પણ વાઇબ્રેશન્સ હોય છે અને એ વાઇબ્રેશન્સ ટનલ થઈ અને આ રૂમમાં આવ્યા. એટલે ટનલિંગનું પણ અહીંયા એક નિર્દેશન કુદરતી રીતે થઈ ગયું અને ખૂબ સરસ રીતે, ખૂબ સારા રસપ્રદ ઉદાહરણથી પિયુષભાઈ સમજાવ્યું છે. એ ખરેખર આપણે મંત્રમુગ્ધ કરી દેવું છે. તો અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રોને વિનંતી છે કે કોઈ પ્રશ્નો હોય તો પૂછી શકે છે. Thank you, sir. Any doubt on these world problems? Because we are reading so many things, we are listening so many things, and nowadays only the WhatsApp and Facebook and Instagram is, controlling you.